Principal, please. Thank you, our chief guest. Thank you. On my own behalf. Mumeambiwa kuna mvua inakuja ambayo inaitwa Elnino. But those who are telling us about Elnino are only preaching the negatives about Elnino. Not every rain causes floods. Tujipange to benefit from Elnino. Wazazi ambao mna mashamba mlime, hii mvua ikija tupande mavuno. Wale ambao wako kwa serikali, harvest the water so that we use it for the next day. It is not every rain that is destructive. In fact, rain is better than having no rain. Kwa hivyo hii Elnino inakuja is a blessing from God. Na tumeambia katika bunge, nimeambia majority leader Kimani Ichung'wah na John, mnajua next week analeta a comprehensive statement on the level of preparedness for Elnino and the level of preparedness to reap the benefits of Elnino. Hii Nzoia yetu, Nzoia Sugar Company. Katika bunge wabunge wamepitisha tayari, all the debts have been written off. So Nzoia has zero balance sheet. Next 2 weeks wanaleta supplementary. Nimewashauri wabunge wahakikishe pesa ya kulipa mkulima mapato yake iwekwe hapo, so that we can also clear what is owed to the farmer. The next, serikali imeleta matrakta huko. Hiyo shamba yote ya Nzoia inapaliliwa na matrakta ya serikali, so that we can be able to rejuvenate Nzoia and rejuvenate the economy of Bungoma. Hiyo ni kazi tunafanya sahizi.